नमस्ते। मैं प्रेमचंद सर। आज महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 मैथ्स 2 थर्ड चैप्टर जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन उसका एक्सरसाइज 3.1 का ए सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.1 ए। पहले हम लोग बेसिक से मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट वन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। एंड थर्ड, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ये जो पूरा इंटीग्रेशन है उसमें यही 3 टॉपिक पे पूरी एक्सरसाइज है। पहला जो 3.1 ए है वो इस पे है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। थ्योरम 1। f of x equal to phi of t is a differentiable fraction of t, function of t, then integration of f of x dx equal to integration of f of phi of t into q dash t dx। और x इक्वल टू phi of t is differentiable function of x, function of x। Therefore dx upon dt equal to phi dash t। Let integration f of x dx equal to g of x।
Now derivative of d upon dx of gx equal to f of x by chain rule. D upon dx of g of x equal to d upon dx of g of x into dx upon dt equal to f of x dx upon dt। ये जो हमारा है यहां से इक्वल टू f of q of t into q dash t by definition of integration g of x equal to integration f of q of t into t dt। Therefore integration of f of x dx to integration of f of q dash t q of t into q dash t dt। For example, integration of 3x square sin x cube dx। Solution 3x square sin x cube dx। Let x cube equal to t 3x square dx equal to dt। Therefore integration of sin t dt। अभी साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस टी प्लस सी। नो माइनस कॉस एक्स क्यूब प्लस सी बिकॉज टी इक्वल टू एक्स क्यूब। Important for exercise 3.1 first one, if integration of f of x dx equal to g of x plus c,
then f of a sorry f of integration of f of ax plus b dx equal to g of ax plus b into 1 upon a plus c. Second point, integration of f of x raised to n into f dash x dx equal to f of x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c, or n does not equal to minus 1. Third point, integration f dash x upon f of x dx equal to log of f of x plus c. Fourth point, integration of f dash x upon root of f of x dx equal to 2 root f of x plus c. ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये चारों पॉइंट आपको आना चाहिए, फिर आप एक्सरसाइज इजीली समझ पाएंगे. Now exercise 3.1 A. Integrate the following function. Integrate the following function with respect to x. First one, log x raised to n upon x. Solution, log of x raised to n upon x. Let log x equal to t. Therefore 1 upon x dx equal to dt. Therefore integration t raised to n dt. Therefore t raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. Therefore log x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c, t equal to log x. Question number 2.
साइन इनवर्स h रेज टू 3/2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस h स्क्वायर। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स h रेज टू 3/2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस h स्क्वायर dx। लेट साइन इनवर्स h इक्वल टू t, therefore 1 upon root under 1 minus h square dx equal to dt, therefore integration of t raised to 3/2 dt, therefore t raised to 3/2 plus 1, 3/2 plus 1 plus 6। Therefore t raised to 5/2 plus 6, therefore 2/5 t raised to 5/2 plus 6, therefore 2/5 sin inverse x 5/2 plus 6, because t equal to sin inverse x। क्वेश्चन नंबर 3, 1 plus h upon h into sine of h plus log x। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन 1 plus h upon h into sine of h plus log x dx, therefore integration of 1 upon sine h plus log x into 1 plus h upon h dx, ये सेपरेट का। लेट साइन ऑफ h प्लस log h, सॉरी, लेट h प्लस log h इक्वल टू t, तो ये 1 plus 1 upon h dh इक्वल टू dt, therefore 1 plus h upon h dh इक्वल टू dt। अभी ये हम एलसीएम लेने के बाद ये आता है। Therefore 1 upon sine of t dt, therefore cosec t dt। अभी cosec का फॉर्मूला हो जाता है cosec h माइनस sin t, therefore
1 laws of sausage t minus sort t plus c. Therefore, log of sausage h plus log h minus sort of h plus log h plus c, because t equal to h plus log h. Next, question number 4. Sec square h square upon root of tan cube h square. Right? Solution: integration sec square h square upon root of tan cube h square. There let tan h square equal to t, to sec square h square into 2h dh equal to dt. सॉरी यहाँ पे 2 है, 2h है. Therefore, integration of 1 upon root t cube dt. Therefore, t raised to minus 3 upon 2 dt. Therefore, t raised to minus 3 upon 2 plus 1 minus 3 upon 2 plus 1 plus c. Therefore, t raised to minus 1 upon 2 upon minus 1 upon 2 plus c. Therefore, minus 2 upon root t plus c. Therefore, minus 2 upon root 10 h square plus c. Answer. Next, question number 5. E raised to 3h upon e raised to 3h plus 1. Solution: integration e raised to 3h upon e raised to 3h plus 1 dh. Let e raised to
3 raised to h plus 1 equal to t. A raised to 3h dx equal to dt. Therefore 1 upon t dt equal to log t plus c. Therefore log e raised to 3h plus 1 plus c. Answer t equal to e raised to 3h plus 1. Question number 6. H square plus 2 upon h square plus 1 into a raised to h plus tan inverse h. Solution. पहले ये आगे लेते a raised to h in plus tan inverse h into h square plus 2 upon h square plus 1 dx. Let h plus tan inverse h equal to t. Therefore 1 plus 1 upon 1 plus h square dx equal to dt. तो h का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एच स्क्वायर. देयरफॉर अभी ये हम एलसीएम ले लेते तो 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 dh इक्वल टू dt. Therefore h square plus 2 upon h square plus 1 dh equal to dt. Therefore integration of a raised to t dt. Therefore 1 upon log a into a raised to t plus c. Therefore 1 upon log a into a raised to h plus tan inverse h plus c, because t equal to h plus tan inverse h. Question number 7. E raised to h into log of sin e raised to h upon tan e raised to h. Solution. Integration e raised to h into log of sin e raised to h into ये हो जाएगा cot
e raised to h dx. Let log of sin e raised to h equal to t. Therefore 1 upon sin e raised to h into sin e raised to h हो जाता है cos e raised to h into e raised to h dh to dt. Therefore cos e raised to h upon sin e raised to h into e raised to h dh equal to dt. Therefore cot e raised to h into e raised to h dh equal to dt. Therefore t dt. Therefore t raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1 plus c, t square upon 2 plus c. Therefore t का वैल्यू जो है log sin e raised to h square upon 2 plus c. Next, question number 8. E raised to 2h plus 1 upon e raised to 2h minus 1. Solution: e raised to 2h plus 1 upon e raised to 2h minus 1 divided by e raised to h on numerator and denominator. Therefore e raised to 2h plus 1 upon e raised to h, e raised to 2h minus 1 upon e raised to h integration dh. Therefore ये हो जाएगा e raised to 2h और ये ऊपर जाएगा e raised to 2h into e raised to minus h. सेम 1 जो है 1 into e raised to minus h. Similarly e raised to 2h into e raised to minus h minus 1 into e raised to minus h dh. Therefore e raised to h minus e raised to minus h plus upon e raised to minus plus h or h minus e raised to minus h dh. Let e raised to h minus अभी इसको हम जो है ऐसे लेंगे इंटीग्रेशन अपॉन डी ऑफ डी एच ऑफ ई रेज टू एच माइनस ई रेज टू माइनस एच अपॉन ई रेज टू एच माइनस ई रेज टू माइनस एच डी एच. देयरफॉर log of e raised to h minus e raised to minus h plus c by property number 3. By property 3.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, sin raised to 4h into cos cube h. Solution: sin 4h into cos cube h dx. Therefore, sin 4h into cos square h into cos h dx. Therefore, integration sin raised to 4h to 1 minus sin square h into cos h dx. Let sin h equal to t, then cos h dx equal to dt. Therefore, integration of t raised to 4 into 1 minus t square dt. Therefore, t raised to 4 minus t raised to 6 dt. Therefore, t raised to 5 upon 5 minus t raised to 7 upon 7 plus 6. Therefore, sin h raised to 5 upon 5 minus sin h raised to 7 upon 7 plus 6. Answer. Question number 10. One upon 4h plus 5h raised to minus 11. Solution: integration 1 upon 4 raised to h plus 5h raised to minus 11 dx. Therefore, अभी h raised to 11 ऊपर और h raised to 11 नीचे दे देते हैं, प्लस 5 इंटू h raised to minus 11 dx. Therefore, integration of h raised to 11 अभी h raised to 11 into 4 raised to h. सॉरी, यहां पे 4h, तो 4h इंटू ये हमारा h रेस टू 11 इंटू h, तो h रेस टू 12 प्लस 5 हो जाएंगे, h रेस टू 11 इंटू h रेस टू माइनस 11, तो वो 1 हो जाएंगे dx. अभी हम लोग 1 अपॉन 48 इधर और 48 इधर दे देते. Therefore, one upon 48 integration of d of dx 48 h raised to 11 upon sorry 4 h raised to 12 plus 5 upon 4 h raised to 12 plus 5 dx. अभी हम लोग
इसका जो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लेंगे तो ये आता है, तो ये हमारा हो जाएगा log of 4x⁻² plus 5 plus 6, because integration of f of x upon f of x dx equal to log of f of x plus c. Next question number 11. x⁻⁹ into 6 square x⁻⁻10. Solution: x⁻⁹ into 6 square x⁻⁻10 dx. Let x⁻⁻10 equal to t. तो 10 into x⁻⁹ dx equal to dt. x⁻⁹ dx equal to dt upon 10. Therefore, integration of sec square t upon 10 dt, then 1 upon 2 10t plus 1 upon 10, ये जो sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा होता है। तो अभी हमारा therefore 1 upon 10 10 x⁻⁻10 plus c answer, because t equal to x⁻⁻10. Question number 12. e⁻³ log x into x⁻⁴ plus 1⁻⁻1. Solution: e⁻³ log x into x⁻⁴ plus 1⁻⁻1 dx. Therefore, integration of e⁻² log x, और ये 3 ऊपर जाएगा अपॉन ये नीचे x⁻⁴ plus 1 -1 है dx. अभी ये हमारा हो जाएगा, ध्यान दो, x⁻³ अपॉन x⁻⁴ अपॉन plus 1 dx, because e⁻² log n equal to n. अभी let x⁻⁴ plus 1 equal to t, 3h³ dx equal to dt upon dt, h³ dx equal to dt upon 3. Therefore, integration 1 upon t dt upon 3, 1 upon 3 log t plus c. Therefore, 1 upon 3 log t है x⁻⁴ plus 1 plus c, t equal to x⁻⁴ plus 1. Next,
13 root of 10h upon sin h into cos h. Solution root of 10h upon sin h into cos h divided by cos square h d on numerator and denominator. Therefore root 10h upon cos square h upon sin h into cos h upon cos square h. स्क्वायर से ये हट जाएगा, इंटीग्रेशन dx dx. Therefore ये हो जाएगा रूट 10h इंटू 1 अपॉन cos h sec स्क्वायर h अपॉन ये sin h अपॉन cos h dx. Therefore integration of root 10h sec square h upon 10h dx equal to root 10h into sec square h upon root 10h into root 10h dx. ये दोनों कैंसल हो जाएगा. Therefore इंटीग्रेशन sec स्क्वायर h अपॉन root 10h dx. Put 10h equal to t. Therefore sec square h dx equal to dt. Integration 1 upon root t dt. Therefore t raised to minus 1 upon 2 dt. Therefore t raised to minus 1 upon 2 plus 1 upon minus 1 upon 2 plus 1 plus c. Therefore t raised to 1 upon 2 upon 1 upon 2 plus c. Therefore 2 root t plus c. Therefore 2 root 10 h plus c. Answer. Thanks for watching this video. I hope this video will be useful for you. Thanks.